Lo campaign del antiche cheese rigiunivano sopra di me, ogni rintacco risananti vi brava nel mio petto come una chiusa. Lo mia dita tremanti stringevano il modesto mazzo di rose bianca, Illinois cui profumo soffocava sempre più nell'aria fossa della cattedrale. Sussurri eccigiavano tra I banchi dietro di me, facendosi più forti con ogni secondo di ritardo di Greg all'alter. Arrivo, sussurro mia sorella Melanie, la sua mano calda sulla mia spalla nuda. Mi rifiutavo di credersi, anche se il mio abito di sposa presso in prestito, troppo stretto sul petto e troppo largo in vita, mi sembrava mi stesse lentamente strangolando. Mia figlia di 5 anni, Lily, si agitava nel suo vestitino da damigella di honor nel primo banco, gia annoiata dal ritardo, ignara dell'umiliazione che si stava consumando intorno a sua madre. Aspetta, insistette con voce appena udibile. Forse era traffico, ma in fondo lo sapevo. Sapevo che il messaggio che avevo ricevuto un'ora prima, che avevo avuto troppa paura di leggere per intero, si era improvvisamente impresso nella mia memoria. Non si la faccio, Emma. Ti stai assumendo la responsabilità di un altro uomo. Responsabilità? Ecco cosa era diventata mia figlia agli occhi di Greg. Non la dolce e innocent bambina che aveva chiamato il suo nuovo papa negli ultimi 8 mesi, ma un peso, una responsabilità che aveva deciso all'ultimo minuto di non poter sopportare. I mormorii si fessero più forti. Attentater invitati, la maggior parte della parte di Greg, si agitavano a disagio tra I banchi della cattedrale di Sant'Agostino. Il prete mi guardo con pietà, Illinois che mi fis venire la nausea. Forse dovresti chiamarlo di nuovo, suggerì Melanie, anche se sapevamo entrambi che era inutile. Lo chiamai 17 volte negli ultimi 30 minuti. La porta della cattedrale si aprì sigillando. Il mio cuor per un battito, ma fu solo la mia miglior amica, Rachel, a riaffiorare nella mia mente, la sua espressione a confermare cio che gia sapevo. Scos leggermente la testa, devastata. Ho lasciato un biglietto per il testimone, sussurro, porgendomi un foglio pietro. Emma, mi dispiace tanto. Non si era bisogno che lo leggessi. Il peso della senza di Greg mi trafis I polmoni. 3 anni di latte come madre single, 2 lavori, l'incontro con qualcuno che sembrava accedere sia mi che mia figlia, tutto culminato in questo momento di perfetta umiliazione pubblica. La prima lacrima mi sfuggì, scivolandomi lungo la guancia e portando via una striscia di trucco accuratamente applicato. Avevo risparmiato per mesi per potermi permettere il trucco, desiderando essere bella solo per questa volta. Devo portar Lily via di qua, riuscii a dire con voci tremanti. Non posso permettere che mi veda in questo stato. Mentre mi voltevo per prendere in braccio mia figlia, lo passanti port di legno sul retro della cattedrale si spalancarono con forza. Tutti si voltarono. Il suono ecceggio attraverso la volta del soffitto come un tuono, sentendo all'istante I sussurri. Entro come un'ombra, alto, imponente, affiancato da 2 uomini in giacca e cravatta I cui occhi vigili scrivevano la stanza con efficienza studiata. Lo sconosciuto indossava un abito color anthracite che sembrava costar più del mio stipendio annuale. I suoi capelli neri erano pettinati all'indietro, a nascondere un viso che sembrava scolpito nel marmo. Bello non era la parola giusta. Era bello nel modo in cui spesso lo sono le cose pericolos. Un predator elegante, una tempesta in arrivo. Non lo conoscevo. Ne ero sicura. Eppure qualcosa in lui mi sembrava vagamente familiar. Chi sussurrò Melanie. Ma io podiai solo scuoter la testa.
La presenza dello sconosciuto dominava la stanza mentre percorreva il corridoio a passi decisi. Il suo sguardo intenso, scuro e indecifrable si fisso su di me, e mi sentii immobilizzata, incapace di muovermi sotto il peso del suo scrutamento. Dietro di lui, diversi uomini in giacca e cravatta si stavano intrafilando, posizionandosi alle porte e lungo le pareti. Il tempo sembrò rallentare al suo avvicinarsi. Mi resi conto all'improvviso del trucco spavato, del vestito che non mi stava bene, della mia totale indifesa in quel momento di abbandono. La vergogna briciava come acido. Si fermo a un metro di me, abbastanza vicino da permettermi di percepire il debole profumo di un costoso dopobarba e qualcos'altro, qualcosa di pungente e moschili che amplificò I miei sensi in un primordial avvertimento. Emile Awes. La sua voce era bassa, risonante con una debole traccia di un accento che non riuscivo a identificare. Riuscii ad annur, stringendo il mio bocche appassito come uno scudo. Mi chiamo Alexander Volkov, dis come se devessi riconoscerla. Un leggero sopiglio apparve tra lo su sopracciglia quando non reagii. Non sai chi sono? Non era una domanda, ma scossi comunque la testa. Quel nome non significava nulla per me. I suoi occhi scuri si passarono rapidamente sul punto vuoto dove avrebbe dovuto essersi Greg. Poi tornarono su di me. Il tuo fidanzato, pronuncio la parola con un disprezzo a malapena salato. Non vera. Lo so, Cesarai. L'umiliazione mi bruscio di nuovo al pensiero che questo sconosciuto avesse assistito al mio rifiuto. La masella di Alexander si contrasse quasi impercettabilmente. Lavorava per me indirettamente. Mi doveva una somma considerevole. La cattedrale era piombata nel silenzio più totale. Persino mia figlia si bloccò, osservando lo scambio con gli occhi spalancati. Non capisco, dissi, sforzandomi di mantenere la voce calma. Greg non ha mai detto che non l'avrebbe fatto. Alexander Lin intervenne. Il debito era ingente. Credeva che sposarti avrebbe complicato la sua capacità di ripagare I suoi debiti. L'insinuazione mi colpì come un pugno nello stomaco. Greg mi aveva lasciata per un'altra non solo per Lily, ma per I soldi Illinois debito verso un uomo che aveva abbastanza potere da riempire una cattedrale di guardi in giacca e cravatta in un istante. Ci sei. Cheesy, sebbene un gelato timore mi stesse stringendo lo stomaco. Un angolo della mia bocca si salivo in un'espressione apparentemente divertita. Qualcuno che rischiò un debito. Mia sorella si fece avanti in segno di precision, ma uno sguardo tagliente di Alexander la immobilizzò. Il tuo fidanzato mi ha derubato. Lo sapevi? Parlo a bassa voce. Eppure, la sua voce risuonò nella chiesa silenziosa. Ho sattrato I fondi, pensando che non me ne sarei accorta. Ma io noto tutto. Emile Austin. Non c'entro niente, dissi, trovando una sottile traccia di sfida sotto la vergogna. Lo so. Il suo sguardo si addolci un po', sorprendendomi. Sei diventata un danno collateral nel suo piano di fuga. Non ho mai avuto intenzione di sposarti. Aveva bisogno di una copertura rispettable, di una facciata familiar, mentre si preparava a sparire con I miei soldi. Ogni parola era un'altra crepa nella fragile finzione che avevo costruito intorno a Greg e alla nostra relazione. Era stata tutta una bugia, Illinois suo affetto per Lily, lo su promesse di darsi la famiglia stabile che meritavamo. Mamma. La voce debole di Lily trapassò la mia spiral di pensieri. Si era avvicinata in silenzio con la sua cornicina di fiori storta,
lo su piccol dita che cercavano la mia mano. Davi Greg? Il matrimonio è annullato. Prima che spot potes rispondere, Alexander si inginocchio all'altezza di Lily, I suoi movimenti sorprendentemente lenti. Grazioso per una presenza così imponente. Gli uomini accanto a lui si irrigidorono, muovendo impercettabilmente le mani verso lo giacache, ma rimasero immobili. Ciao, piccola, dis con la sua voce trasformata, più dolce, ma non meno intensa. Come ti chiami? Io sono Lily. Ho 5 anni. Le alzo 5 dita con orgoglio, apparentemente senza paura dello sconosciuto. Sei amica di Greg. Un'ombra di oscurità attraverso l'espressione di Alexander. No, non sono amica di Greg. Lily riflette su questo con sonnolenza infantile. Ecco perch non eca, perch ha paura di te. Alexander emise una risata sorpresa, un suono ricco e genuino che trasformò per un attimo I suoi lineamenti severi. Ma malishka, e proprio per questo che si alzo di nuovo, riportando la sua attenzione su di me. Il suo sguardo indugio sul mio viso, valutando, calcolando. Ebbi la sensazione inquietante che vedes molto più del mio trucco spavato e della mia disperazione. Il debito va saldato, dis infine. La sua voce tornò a quella dell'ufficial comandante. In qualche modo, la porra mi attanaglio. Non ho I soldi. Guadagno a malapena abbastanza per conoscere la tua situazione finanziaria. Mi interrup. E la rivelazione casuale che conosces dettagli così personali mi fis rabbrividir. Non mi interessa quanti pochi risparmi hai. Allora cosa vuoi? La mia voce era appena un susurro. Alexander guardò Lily, poi I volti confusi della mia famiglia e dei miei amici. Prima di rivolgersi a me. Dovremmo parlare in privato. Non vengo da nessuna parte con te, dissi, trovando coraggio nella piccola mano di Lillian. Alzo un sopracciglio, Illinois gesto in qualche modo elegante e minaccioso allo stesso tempo. Allora parlerò apertamente. Il tuo fidanzato mi ha rubato 2 milioni di dollari. E fuggito dal paese con I miei soldi, lasciandoti a subran lo conseguenze. Questo ti rende l'unica garanzia disponibile. La cattedrale s'assolto. Mia sorella fis un passo avanti. Non puoi fare sul serios. Non fis nulla. Alexandru non la guardo nemmeno. I suoi occhi rimasero fissi su di me, osservando la mia reazione con un'intensità inquietante. Ho una proposta per te, Emma Olson, dis, abbassando la voce in modo che solo I suoi più stretti collaboratori potessero sentirlo. Una proposta che salderà il debito e garantirà il futuro di tua figlia. Quali proposta? Cheesy, piena di paura e curiosità. La sua risposta mando un'onda diretto attraverso la cattedrale. Spasami in vis. Il bouquet mi civilo dal dita, I petali di rosa bianca si sparsero sul pavimento di marmo lucido come la neve. Cosa ho respirato? Sicuramente ho capito male. La tua fidanzata si è rifiutata di sposarti, dis Alexander. Ogni parola precisa e deliberata. Quindi mi offro di prendere il tuo posto. È una follia, dissi, ritrovando la voce. Non ti conosco nemmeno. Lo conosci solo da un po'. Un anno e guarda com'è finita. Il suo sguardo era incrollabile. Ti offro sicurezza, protezione, un futuro per tua figlia. In cambio, Illinois debito è cancellato, e si rifiuto, qualcosa cambio nella sua espressione, un induramento, un lucicchio diaceo sotto l'apparenza lucida, allora recupererò cio che mi è dovuto con altri mezzi.
La tua ex fidanzata ha una famiglia. Hanno dei beni. La minaccia era chiara. Pensai agli anziani genitori di Greg alla terza banca, alle loro espressioni confusi e spaventate mentre assistivano a questo scambio. Tu vorresti ferire persone innocenti per denaro. Cheesy, con un senso di disgusto che mi saliva dalla testa. Alexander inclino leggermente la testa. Gli affari sono affari. Io preferisco la soluzione elegante. Tu no. Si schiari la gola. Elegante. Come si costringere una sconosciuta a sposarsi all'altare dove era appena stata abbandonata potesse mai essere definito elegante. È ridicolo, dissi, trattenendo a stento le lacrime. Non posso sposare uno sconosciuto solo perché un altro uomo mi ha lasciata. Non uno sconosciuto, mi caresse. Alexander Volkov. E non ti offro per pietà, Emma. Ti osservo da un po'. La rivelazione mi fece venire I brividi. Cosa significa? In vez di rispondere, guardo l'orologio. Un gesto sottile e costoso. Hai una scelta da fare. Il debito di essere saldato oggi, in un modo o nell'altro. Tu non puoi. Solo io posso, di semplicemente, con la sicurezza di un uomo non abituato a sentirsi dire di no. E così fu. In quel momento vidi con perfetta chiarezza cosa aveva fatto Greg. Non mi aveva abbandonata, sen era appena nato. Mi ha costretto ad affrontare un predatore che aveva fatto infuriare, usando la mia sofferenza come diversivo mentre scappava con milioni rubati. Mamma, organizza un'altra festa, cheese lily, tirandomi la mano. Avevi detto che si sarebbe stata la torta. Lo sguardo di Alexander si addolci mentre guardava mia figlia. Si sarebbe stata sicuramente la torta, Denazione. Tua madre ed io dobbiamo solo finire questa conversazione. La sua presunzione accese in me una scintilla di rabbia. Non fare promessa mia figlia. Incontro il mio sguardo con un'inaspettata gratitudine nei suoi occhi scuri. Bene, ne avrai bisogno. Prima che potessi rispondere, si avvicino, abbassando la voce solo per le mie orecchie. So del Tuesday difficoltà, Emma, I do lavori, I ritardi nei pagamenti dell'affitto, I prestiti veloci. So del padre di Lily ed come six ha abbandonate in tram. So del spes medici che non puoi pagar. Fis una pausa, lasciando che ogni rivelazione mi penetras dentro. Tsta offrendo una via diosita. Tutto quello che devi fare e dire di sì. La mia testa girava per l'incredulità. Come fa? Conosci quest cose? Perch mi sta seguendo? E la cosa più inquietante di tutte, perch un uomo come lui vorrebbe sposare una come me. Quali sono le tue opzioni? Tirati fuori da questa situazione, riesci a uccidere. Un piccolo sorriso gli increspo le labbra. Chiamiamolo un accordo reciprocamente vantaggioso. Sei al sicuro. Il suo sguardo mi percorse in un modo che mi fece venire la pelle dossier mio malgrado, qualcosa che desideravo da un po'. Aprì la bocca per rifiutarmi di dirgli che non potevo prendere in considerazione una proposta così oltraggiosa, ma I miei occhi incontrarono il volto speranzoso di Lily. Poi si volgerono verso il mio riflesso nella vetrata. Una donna con un vestito preso in prestito Illinois trucco spavato e I sogni infranti. Ho bisogno di tempo per pensare, dissi, la mia voce più calma di quanto mi sentissi. Il prede giaca. Gli ospiti sono seduti. Sarebbe un peccato perdere l'occasione. Il suo tono era allegro, quasi divertito, ma I suoi occhi rimasero seri.
Fai attenzione. Pensa in fretta, Emma. I momenti successivi passerono in un lampo. Melanie mi tiro a part, Illinois sua viso si contorse per il panico mentre sussurrava con rabbia. Emma, non puoi pensare seriamente questo. Quest'uomo è chiaramente pericoloso. Guarda Alexander, che sen stava in piedi tranquillamente a conversare con il prete. La sua postura era rilassata ma imponente. Gli uomini che lo avevano accompagnato erano dislocati intorno alla cattedrale, I loro occhi attenti mai abituati a rimanere a lungo in un posto. Non ho scelta, Mel, Cesare. L'hai sentito. Se rifiuto, la prendere con la famiglia di Greg. Sono innocenti in tutta questa storia. E lo sai anche tu, Sibylo Melanie. È una follia. Dovremmo chiamare la polizia. Nel momento in cui dis questo, uno degli uomini di Alexander si avvicino a noi, fingendo di esaminare una statua lì vicino, ma ascoltando attentamente, afferrai il braccio di mia sorella in segno di avvertimento. Guarda questa gente, la seguii. Pensi che la polizia locale possa proteggersi da qualunque cosa sia questa? Qualunque cosa sia, deglucia fatica. Inoltre, Greg el harubata. Almeno in questo c'è del vero. Gli occhi di Melanie si riempirono di lacrime. Ma matrimonio. Non sai niente di quest'uomo. Guardai Lily, che era tornata al suo posto e si stava felicemente legando l'ugam, Illinois dramma intorno a lei in gran parte incomprensibile per la sua mente di bambina di 5 anni. Potrebbe distruggersi se rifiutassi, dissi a bassa voce, e so che potrebbe aiutar Lily in modi che io non potrei mai. L'enorme peso di essere una madre single, la costante lotta finanziaria, lo nati in cui avevo patito la fame per assicurarmi che Lily avesse abbastanza da mangiare, lo spese medici che si accumulavano per lo cure di asma. Tutto questo mi passava in quel momento. Pensa solo a quello che stai facendo, implorò Melanie. Si deve essere un altro modo. Ma quando Alexander si volto e incrocio il mio sguardo dall'altra parte della cattedrale, l'intensità del suo sguardo mi tolse il fiato, non ero sicura che ci fosse una ragione. Raddrizzai lo spalle e mi voltai verso di lui, l'orlo strappato del mio abito da sposa di seconda mano che strisciava leggermente sul pavimento di marmo. Mentre mi avvicinavo, notai come il prete sembrasse allo stesso tempo intimidito e affascinato da Alexander. Hai preso una decisione. Chiese Alexander con voce calma. Come se stessimo discutendo di una proposta commerciale, non del resto del nostre vite. Prima devo capire una cosa, dissi, trovando la forza di decidere in quelle circostanze difficili. Perché il matrimonio? Se si tratta di punire Greg, ci sono modi più semplici. Un lampo di apprezzamento attraverso il suo volto. Domanda intelligente, dis. Non si tratta di punire Greg, anche se è un piacevole effetto collateral. Si tratta di cio che voglio io. E cosa vuoi esattamente? Chiesi con voce appena un po' sicura. Gli occhi scuri di Alexander incontrarono I me. Una moglie, una famiglia. Hai guardato Lily, entrambe. Un brivido mi percorse la schiena a quella semplice affermazione. Ma perch proprio io? Si saranno design di don che non vorrebbero design di don. Ellen mi interruppe. Voglio ti osservo da messi, Emma. La tua lealtà, la tua forza, la tua devozione tua figlia Illinois modo in cui ti impegni fino allo sfinimento in vis di compromettere I tuoi principi. Queste qualità sono rare. La rivelazione che mi avesse osservata, che avesse studiato la mia vita a mia insaputa,
avrebbe dovuto terrorizzarmi. In vis, provai un'inquietante ondata di qualcos'altro, qualcosa che in qualsiasi altra circostanza sarebbe stata agitazione. Non è normale, dissi. Questa è molestia. Questa è la dovuta diligenza, disse lui, corrigendosi, imperturbable. No, io faccio accordi facilmente. Accordi, ripeti amaramente. Non matrimoni, accordi. Lo su labbra si incurvarono in un accento appena percettibile di sorriso. Preferesti che fingessi che sia un matrimonio d'amore. Ti rispetto troppo per una simile finzione. Questo è un accordo che avvantaggia entrambi. Io mi ritrovo con una moglie dal qualità che ammiro. Tu e tua figlia ottenete protezione, sicurezza e un futuro di gran lunga migliore di qualsiasi cosa possiate offrire da soli. La sua schiettezza mi colpi più duramente di qualsiasi dichiarazione romantica. Dopo mesi di promesse vuote e il tradimento finale di Greg, c'era qualcosa di quasi rinfrescante nell'approccio diretto di Alexander. Se accetto, dissi con cautela. Ho del condizioni. Alzo un sopracciglio. Un'espressione divertita gli alleggiava sul viso. Ascolto. Lily viene prima di tutto, sempre. Il suo benessere, la sua felicità, il suo futuro, questi non sono negoziabili. Annui una volta. Determinato. D'accordo. Voglio finire l'università. L'ho rimandata troppo a lungo per Lily e per me. Certo, mi interruppe. Insisto. L'istruzione è preziosa. Spadii la palpebra, sorpresa dall'excitazione di prompt. E voglio sapere cosa comporta la verità. Niente più segreti o sorpresa che parole. L'espressione di devono essere fis più riservata. Capisci che alcuni aspetti della mia attività richiedono discrezione. Non sto chiedendo dettagli riservati, chiari. Voglio sapere chi sto per sposare, in quale mondo sto per entrare. Devo sapere se sto mettendo Lily in pericolo. Alexander mi guardò a lungo, Illinois suo sguardo scuro che la scrutava. Infine, inclinò leggermente la testa. Vale così tanto? Ne parleremo. Non che, ma presto. Feci un respiro profondo, la mente che corriva tra le poche opzioni che avevo davanti. Rifiutare e affrontare le conseguenze del furto di Greg. Accettare e sposare un uomo potente e pericoloso di cui non sapevo quasi nulla. Dissi qualcos'altro, la voce che ora si faceva più ferma. Potrebbe essere un accordo, ma se ci sposeremo, non sarò trattata come un aggetto o un trofeo. Mi aspetto rispetto. Mi aspetto rispetto. Un'espressione di ammirazione bellino nei miei occhi. Non mi aspetterei niente di meno dalla donna che scelgo con mia moglie. Moglie, la parola risuonò stranamente nella mia testa. Abbiamo un accordo, Emma, cheese, tendendomi una mano. Fissai il suo palmo teso, forte, ben curato, con una sottile cicatrice sul notch. Quella mano poteva proteggersi o distruggersi. Quella decisione poteva salvarsi o condannarsi. Sì, dissi, passando la mia mano tremante nella sua. Abbiamo un accordo o abbiamo un accordo. Lo su dita si strinsero intorno a me, calda e sorprendentemente delicate. Il contatto mi scosse inaspettatamente, una corrente di consapevolezza che non aveva nulla a che fare con la paura. Excellent, disse lentamente. Poi, rivolgendosi al prete, che aveva osservato il nostro scambio con una fascinazione malapena salata, aggiunse, padre, siamo pronti a procedere con la cerimonia. I successivi 30 minuti si svolsero come un sogno surreal.
I cesuri tra I banci si trasformerono in un mormorio costanti mentre gli uomini di Alexander allontanavano I parenti confusi di Greg, facendo spazio alla cerimonia improvvisata. La mia piccola famiglia, composta solo da Melanie, la mia anziana zia, e due cugini, si strinse in un abbraccio sconvolto mentre prendevo posto all'altare accanto a un uomo che, a tutti gli effetti, era ancora uno sconosciuto. Lily, felice che il matrimonio si stes finalmente celebrando, risali saltellando lungo la navata, spargendo petali di fiori con rinnovato entusiasmo. Quando ci raggiunse, Alexander mi vide inginocchiato di nuovo alla sua altezza. Mi dai il permesso di sposare tua madre, cheese solemn. Lily inclinò la testa, studiandolo con lo sguardo diretto e senza filtri dell'infanzia. La farai piangere come ha fatto Greg. Un'ombra attraverso il volto di Alexander. Non leccarmi. Non la farò piangere. Te lo prometto, insistet con tutta la serietà che una bambina di 5 anni potesse mostrare. Te lo prometto, disse lui. E fui colpito dalla sincerità nella sua voce. Lily ci pensò un attimo, poi annui. Va bene, ma devi venire alla mia fest con quello che hai. Greg non lo faceva mai. Un sorriso sincero trasformò il volto di Alexander, distendendo lo ruggi rivelando una facetta sulla guancia sinistra. Sarebbe un honor per me partecipare ai vostri pomeridiani. Lo scambio fu così inaspettato, così stranamente normale, in mezzo all'assurdità della situazione, che sentii una risata isterica salermi in gola. La inghiatii mentre Alexander si alzava in piedi. Andiamo, cheese, indicando il prete. La cerimonia in sé fu breve e surreal. Pronunciai mi voti con una voce che mi sembrò distante, promettendo di venerare e amare un uomo di cui avevo pronunciato il nome completo solo pochi minuti prima. Quando Alexander pronunciò I suoi voti, tuttavia, la sua voce risuonò chiara e sicura nella cattedrale, come essi stesse facendo del promesso che intendeva venerare. L'anello che estras, non quello di Greg, ma uno nuovo che uno dei suoi uomini era riuscito a procurarsi in breve tempo, era una semplice fede nuziale di platino con un unico diamante impeccable che catturava la luce filtrata attraverso lo vetrate. Civilo sul mio dito con sorprendente facilità, come essi fa stato fatto apposta per me. Vai dichiaro marito e moglie, dichiaro il prete, la sua voce venata dallo stesso smarrimento che premeva la cattedrale. Posso baciar la sposa? Ero rimasta come immobile nel turbine dell'ultima ora. Non avevo considerato questo momento inevitable. Gli occhi scuri di Alexander incontrarono I me. Una domanda in essi, nonostante la sua imponente presenza. Attese il mio permesso. Con un leggero senno del capo, acconsentiai. La sua mano si alzò per accarezzarmi la guancia, sorprendentemente delicata per un uomo che irradiava un tal potere. Poi lo su labbra sfiorarono lo mio leggermente, un semplice tocco che in qualche modo riuscì a farmi venire I brividi lungo la schiena. Il bacio si intensificò un po', la sua bocca ferma e sicura contro la mia prima che si ritrasse. Durò solo pochi secondi, eppure mi sentii stranamente senza fiato. Signora Volkov, disse dolcemente, Illinois sua accento che avvolgeva il nome in un modo che lo rendeva prezioso. La rialta li colpi in pieno quando gli applausi si diffusero goffamente nella cattedrale. La maggior parte proveniva dagli uomini di Alexander, che sembravano seguire un protocollo prestabilito. Mia sorella si bloccò per lo shock. Lily bat lo mani per la gioia, senza rendersi conto della gravità di cio che era appena accaduto. Cosa sta succedendo adesso?
Cesare, improvvisamente terrorizzata dalla risposta. Adesso, dis lui, offrendo il braccio. Stiamo festeggiando. Il ricevimento è ancora fissato, vero? A noi intorpidita. Il ricevimento nella piccola sala de ballo del hotel in fondo alla strada. Un'altra spesa che a malapena potevo permettermi, ma su cui avevo insistito per amore di Lily, che era così entusiasta della festa, del ballo, della torta. Perfetto, dice Alexander, come se mi avesse letto nel pensiero. Lily dovrebbe aver la sua festa. Percorremo la Nevada, non come la coppia che avevo immaginato, ma in modo molto più complicato. Gli uomini di Alexander si schierarono intorno a noi, creando una bolla protettiva che si separava dagli invitati confusi e spaventati. Fuori dalla cattedrale, una fila di SUV neri con I vetri oscurati si attendeva. Quello davanti era più lungo degli altri, chiaramente un veicolo di lusso. Un autista si fece avanti per aprirsi la portiera. La vostra auto non era adatta, spiegò Alexander, notando la mia confusion. Mi ero presa la libertà di organizzare un trasporto adeguato. L'interno era in pelle color crema e profumava di auto nuova e dello stesso delicato profumo di colonia che avevo percepito prima. Lily salì a bordo excitata, premendo subito I pulsanti sul bracciolo finch lo luci colorate non illuminarono il soffitto. Fantastico, esclamò, Illinois viso illuminato dalla gioia. Alexander mi aiutò a entrare in macchina. Tenendomi saldamente la mano dietro la schiena, sprofondai nella morbida pelle, lo gam improvvisamente troppo deboli per sostenermi mentre tutto il peso di cio che avevo fatto mi travolgeva. Avevo sposato uno sconosciuto, un uomo pericoloso con guardi del corpo e relazioni clandestine. Un uomo che aveva confessato di avermi perseguitata per mesi, un uomo che mi aveva praticamente ricattata per sposarlo all'altare dove appena stata abbandonata. Eppure, mentre si sedeva accanto a me, la sua presenza imponente persino nell'ampio abitacolo del veicolo, non poteai ignorare la stranezza, un senso di sicurezza che aveva sostituito l'umiliazione schiacciante del rifiuto di Greg. Se pallida, osservò Alexander, I suoi occhi scuri che scrutavano il mio viso. Se malata, stavo solo elaborando, riuscii a dire. Annui, poi premette un pulsante sul bracciolo. Si aprì uno scomparto, rivelando una caraffa di cristallo. Il brandy potrebbe aiutare a superare lo shock. Scossi la testa, lanciando un'occhiata significativa a Lily, che ora stava esplorando felicemente ogni dettaglio del veicolo di lusso. Certo, dis, chiudendo lo scomparto. In vis, chiamo l'artista Pavel, acqua per la signora Volov, e si rivolse lyric. Cosa vuoi bere, piccola? Succo di mela, dis subito, saltando sul sedile con una cannuccia. Succo di mela con la cannuccia, repeat Alexander, Illinois sua tono serios che smentiva la richiesta infantile. In qualche modo, una bottiglia di acqua e una lattina di succo di mela con la cannuccia aprovero in pochi secondi. Mentre ci allontanavamo dalla cattedrale, guardai fuori dal finestrino la vita che mi lasciavo alle spalle. Il modesto appartamento che io e Lily condividevamo, Illinois College dove frequentavamo I corsi serali, Illinois ristorante dove lavoravamo la mattina, tutto improvvisamente sembrava appartenere a un'altra esistenza. Cosa succede alla reception? Cheesy, cercando di concentrarmi su questioni pratiche. La maggior parte di quelle persone sono familiari e amici di Greg. Devono essere degli sciocchi spaventati. L'espression di Alexander si incupì leggermente al solo sentire il nome di Greg. I mi spiegheranno che la festa continua, ma con un cambio di programma.
Chi desidera andarsin più farlo. Chi resta sarà trattato bene. Il modo disinvolto con cui parlava di controller l'intero ricevimento mi fece venire un altro brivido. Che potere ha quest'uomo? Cheesy, temendo la risposta ma con il bisogno di sapere. Il suo sguardo incontro il mio, fermo e diretto. Dopo che tu e Lily sorride cosa con me, nella vostra nuova casa. Cosa? La parola avrebbe dovuto essere confortant, ma invece mi fi stringere lo stomaco. Non sembravi così spaventata, Emma, dis con voce più dolce. Lo pensavo davvero. Non ti farò piangere, Lily, senza accorgersi della tensione tra noi. Ti sei alzata dalla sedia rumorosamente. La tua casa è grande. Hai una piscina. Greg mi ha promesso una piscina, ma non mi ha mai mostrata. L'espressione di Alexander si adolse mentre si rivolgeva a mia figlia. Sì. Malizia. C'è una piscina, un giardino e una stanza che può essere tua, decorata come vuoi. I suoi occhi si spalancarono. Davvero? Magari viola? Il viola è il mio color preferito. Sarà viola. Acconsenti con una serenità che in qualsiasi altra circostanza sarebbe potuta risultare comica. Osservavo la loro interazione con un misto di paura e fascino. Quest'uomo pericoloso che mi aveva costretta a sposarmi trattava mia figlia con una gentilezza che non mi aspettavo. Non cancellava la coercizione o l'uminax, ma complicava la semplice narrazione del cattivo che avevo iniziato a costruire nella mia mente. Mentre l'auto scivolava verso il hotel dove la receptionist stava aspettando io. Abbassai lo sguardo solennello di platino che ora adornava il mio dito Illinois simbolo tangibile dell'accordo che avevamo stretto. Nel ben e o nel male, ora ero Maviolov, lo mogli di un uomo che non conoscevamo e di cui non potevamo fidarsi, ma che, come aveva detto, mi seguiva da tempo. Quel pensiero avrebbe dovuto terrorizzarmi completamente. Invece, sotto la paura e l'incertezza, sentivo un barlume rivelatore di qualcos'altro. Forse curiosità, o qualcosa di ancora più pericoloso. Siamo arrivati, annunziò Alexander mentre l'auto si fermava all'ingresso del hotel. Mi studio il viso. È pronta, signora Volov? No. Pensavo che non sarei mai stata pronta per questa nuova realtà, ma per amore di Lily, a noi gli permessi di prendermi la mano mentre la portiera dell'auto si apriva sulla mia nuova vita. La sala de ballo del hotel era esattamente come Greg e io l'avevamo progettata mesi prima. Composizioni di rose bianca e gypsophila su ogni tavolo, lucine scintillanti appese al soffitto, una piccola pista de ballo al centro. Eppure tutto sembrava fondamentalmente diverso, come se fossi entrata in un universo parallelo dove il familiar era diventato strano e inquietante. Gli uomini di Alexander erano arrivati prima di noi, prendendo il controllo della location senza intoppi. Si erano posizionati strategicamente lungo il perimetro, I loro abiti scuri e le postazioni de vigilantes creavano un'atmosfera a metà tra la festa e l'operazione di sicurezza. La maggior parte dei parenti di Greg aveva scelto di andarsene. La loro confusion e la loro paura erano palpabili mentre si passavano accanto di fretta all'ingresso. La mia piccola cerchia di amici e familiari rimase riunita attorno al tavolo della torta, con espressioni che mescolavano preoccupazione e sconcerto. Emma Rachel si precipitò in avanti non appena entrai, I suoi occhi che sedevano nervosamente verso Alexander. Stai bene? Cosa sta succedendo? Prima che potessi rispondere, Alexander mi posò una mano leggera sulla schiena,
un gesto che era allo stesso tempo protettivo e possessivo. Signora Lawson, si rivolse Rachel con perfetta cortesia. Notai però che si era ricordato il suo nome senza alcuno sforzo, senza nemmeno presentarsi. Capisco che abbia del demand. Si rassicuri. Emma stia benissimo. La giornata ha semplicemente preso una piega inaspettata. Una piega inaspettata, repeat Rachel, incredula. Lei costretta a sposarti all'altare. Sentii Alexander irrigidirsi accanto a me. Il sottile cambiamento nella sua postura mi fece capire che istintivamente mi misai in mezzo a loro. Rachel, per favor, dissi a bassa voce. Non davanti a Lily. Mia figlia aveva già notato la torta nuziola tre piani e tirava la manica di Alexander, evidentemente convinta che ora fosse lui la figura autorevole a cedir dolce. Posso avere la torta adesso, cheese, completamente ignara della tensione che la circondava. Avevi promesso che sarebbe stata la torta. Con mia sorpresa, Alexander si inginocchiò di nuovo alla sua altezza, un gesto che fe spostare leggermente la sua squadra di sicurezza. Lo fatto, dis, la sua espressione severa adolcendosi. Ma prima credo che debba essere una presentazione ufficiale. Lily, da oggi sono tuo. Fis una pausa, guardandomi con un'inaspettata scintilla di incertezza. Patrigno, aggiunsi la parola, che mi sembrava estranea sulla lingua. Patrigno, repeat, riportando l'attenzione su Lily. Puoi dirmelo, Alex. Lily riflette con solenne riflessione, la sua piccola fronte corrugata per la concentrazione. Significa che ora sei il mio nuovo padre. La domanda alleggiava nell'aria, carica di implicazioni che mi stringevano il cuore. Prima che potessi parlar, Alexander rispose con una gentilezza sorprendente. Sarei onorato di essere la tua figura paterna passiva, dis, ma capisco che quel ruolo vi è guadagnato. Per ora, consideriamos il marito di tua madre e il tuo protector. Il resto verrà con il tempo e la fiducia. La sua risposta mi sembrò sensibile e profonda. Mi aspettavo che assumesse semplicemente quel ruolo per conquistare l'affetto di Lily, con la stessa naturalezza con cui sembrava controller ogni cosa nella sua vita. Va bene, decis Lily, accettando la sua risposta con la semplice adattabilità dell'infanzia. Possiamo mangiare la torta adesso, Alex? Un sorriso lo increspò lo labbra. Prima un piccolo pasto, poi la torta. Questo è l'ordine corretto, ma tua madre sarebbe d'accordo, credo. Lily mi guardò in cerca di sprigion, ma io annui, continuando la strana dinamica che si stava svolgendo davanti a me. Alex ha ragione, mia cara. Prima la cena, poi la torta. Usare il suo nome abbreviato mi sembrò intimo in un modo che mi turbava. Eppure, mi sfuggì spontaneamente. Gli occhi di Alexander incontrarono I me, un barlume di soddisfazione nelli loro oscure profondità prima che si alzassi facesse un cenno al personale di sala. Per favor, servite al tavolo, ordino Illinois suo tono riacquistando autorità, e portate lo champagne per la chiave. Il ricevimento procedette con una surreal normalità. Sedivo al tavolo di honor con Lily tra noi. Parlavo allegramente del suo vestito de damigella e del matrimonio de Dover, come lo chiamava lei. Melanie e gli altri pochi ospiti mantenevano una stanca distanza, lanciandomi di tanto in tanto sguardi preoccupati a cui rispondevo con sorrisi rassicuranti che non sentivo. A metà del pasto, Alexander si avvicinò a me con una voce così bassa che solo io poteai sentirlo. Tua sorella vuol parlarti da sola. Lo suggerisco di andare in bagno tra 5 minuti.
I mi si assicurano la privacy. Mi voltai verso di lui, sorpresa. Come hai fatto? Ti sta facendo segno de 10 minuti, di semplicemente. Ed è preoccupato per te. Una preoccupazione ragionevole, vist lo circostanze, Illinois fatto che sen fosse corto in modo ancora più cupo Illinois fatto che stes facilitando la conversazione. Mi hanno lasciato perplessa. Non se passa. Un debole sorriso gli increspo lo labbra. Non siamo nemmeno eremiti. Se mia moglie, non la mia prigioniera. La distinzione sembrava più sottile di quanto lo su parole lasciassero intendere, ma a noi grata. Grazie. 5 minuti dopo mi allontanai dal tavolo e incontrai Melanie nell'elegante bagno del hotel. Uno degli uomini di Alexander era fuori a controller che non venissimo disturbate. Nel momento in cui riussi ad avvicinarsi alle nostre spalle, Melanie mi afferrò lo braccia Illinois viso pallido per la preoccupazione. Emma, che diavolo sta succedendo? Chi è quest'uomo? È complicato, Mel. Dissi, controllando lo cabine per assicurarmi che fossimo davvero soli. Alexander è patenti, ha conoscenze importanti. Greg ha rubato ed è scappato. E.se. Non è un tuo problema. Non puoi sposare un criminal solo perché il tuo ex era un ladro. Lui non lo, mi sono fermata, rendendomi conto di non aver idea se Alexander fosse un criminal o meno. La presenza del guardi nell'esercito e I suoi riferimenti casuali a debiti e minac suggerivano decisamente qualcosa al di fuori della legge. Non so esattamente cosa sia, ma so che potrebbe fare del male a molte persone se mi rifiutassi. Tu, insistet Melanie, I suoi occhi che scrivevano I me. Esitai stranamente. Non credo. Sembra protettivo, almeno nei mi confronti e nei confronti di Lily. Emma, ascoltati. Questa è la sindrome di Stoccolma prima ancora di essere rapida. Si passo una mano tra I capelli con frustration. Andrò dalla polizia appena usciremo di qua. La porami adanaglio. No, Mel, non puoi. Non capisci con cosa hai a che fare. Questi uomini non lo sono. Abbassai ancora di più la voce. Non sono il tipo di persone che la polizia locale può gestire. Ti stai solo mettendo in pericolo. Se tu stessi per tornare a casa con lui, vivere come sua moglie, condividere il suo letto. Stavi piangendo alle ultime parole. La realtà della mia situazione stava crollando intorno a noi due. Il pensiero dell'intimità fisica con Alexander mi infuse un calore inaspettato, non del tutto per via di free. Mi sai da part quella sensazione, concentrandomi sugli aspetti pratici. Non ho scelta adesso, dissi con fermezza. Devo proteggere Lily, e questo è il modo per farlo. Mi ha promesso la nostra sicurezza, la nostra protezione. Lily potrà avere la vita che io non avrei mai potuto darle da sola. Gli occhi di Melania si riempirono di lacrime. A che prezzo mi aspetto che lui si aspetti qualcosa da te? La domanda rimase senza risposta tra noi. Mentre la porta del bagno si spalancava, uno degli uomini di Alexander si fermò sulla soglia con un'espressione attentamente neutra. Signora Volave, sua marito Richard la sua presenza per il taglio della torta. Signora Volave, Illinois non mi sembrava ancora estraneo, come un abito che avevo indossato piuttosto che un'identità. Strinsi la mano a Melanie. Andrà tutto bene. Fidati di me. Mi fido di te, sicuro. Non ci fidavamo l'una dell'altra.
Tornamo al ricevimento dove Alexander si aspettava vicino alla torta nupziale, con Lily che gli saltellava excitata accanto. Mentre mi avvicinavo, notai che si era tolto la giacca, rivelando una camicia bianca impeccabile e una fondina a tricola con quella che era senza dubbio una pistola. L'esibizione disinvolta di armi nel bel mezzo di un ricevimento di nozze avrebbe dovuto terrorizzarmi. Eppure sembrava perfettamente in linea con gli eventi surreali della giornata. Tutto a posto, vero, cheese quando li raggiunsi, I suoi occhi che valutavano la mia espressione con quell'intensità ormai familiar. Sì, dissi, consapevole che Melanie si stava osservando attentamente. Solo caer tra sorelle. Annui, chiaramente non credendo alla semplification, ma accettando un ma. Lily è stata molto paziente nell'aspettare la torta, dis, cambiando argomento. Mi dice che il cioccolato e il suo preferito. Lo sono, confermai, sorpresa che si fosse presa la briga di scoprire un dettaglio simile su mia figlia durante la mia breve assenza. Lily mi tirò il vestito. Possiamo tagliare la torta adesso? Mamma, per favor. La normalità della sua richiesta in mezzo alla stranezza di quel giorno. Stavo quasi per scoppiare a piangere. Doveva essere un'occasione felice. Il giorno del mio matrimonio, l'inizio di una vita familiare stabile per Lily. Invece, era diventato qualcosa che non riuscivo nemmeno a definire. Certo, tesoro mio, riuscii a dire, sforzandomi di sorridere. La cerimonia del taglio della torta era una strana imitazione della tradizione. La mano di Alexander copriva la mia mentre tagliavamo insieme lo strato inferiore. Il suo tocco era caldo e fermo sul mie dita tremanti. Quando arrivo il momento di darsi da mangiare vicenda un pezzo, un'altra tradizione su cui avevo insistito per il matrimonio di Lily, per amor mio esitai. Alexander sembrò percepire la mia rilevanza con una sottigliezza che cominciavo a riconoscere come caratteristica, regalando ai tempi, prendendo un piccolo morso del pezzo che gli avevo offerto, poi si voltò subito per offrire un morso a Lily invece che a me. Le ridacchio di gioia, la glassa al cioccolato che lo si spalmava sulla guancia mentre attentavo la torta. E il tuo turno, mamma, insistet, mi ritrovai ad accedere un piccolo pezzo dal dita di Alexander, l'intimità familiar del gesto che mi invase con un'altra ondata di consapevolezza indesiderata. Mentre la torta veniva distribuita agli ospiti rimanenti, Alexander mi condusse sulla piccola pista de ballo con le sue intenzioni chiare. Non credo di saper ballare, Cicerai. Il panico mi assali al pensiero di esser tenuta tra le sue braccia mentre tutti mi guardavano. Devo farlo, di semplicemente. È normale. Seguimi e basta. Prima che potessi protestare ulteriormente, Illinois suo braccio mi avvolse intorno alla vita, tirandomi verso di lui con una pressione delicata ma insistente. L'altra sua mano strinse la mia e iniziamo a muoversi al ritmo della musica tranquilla che il DJ ingaggiato aveva messo. Hi pora. Osservo con una voce così bassa che solo io podiai sentirla. Certo che ho pora, risposi, trovando una minaccia di sfida salata sotto la pora. Ho appena sposato uno sconosciuto che ha minacciato la famiglia di Greg, se mi fossi rifiutata, dovrei stare tranquilla. Con mia sorpresa, un sorriso apparve sul suo labbra. No. La tua pora è comprensibile, ma forse inappropriata. Cosa significa? I suoi occhi incontrarono I me mentre ci muovevamo sul pavimento. Significa che non ho alcuna intenzione di farti del male, né a te né a Lily. Tutt'altro. Allora perché forzare questo matrimonio?
Perch non mi hai lasciata anar quando greg escapato. Lo demand mi brusciavano dentro de quando era apparso nella cattedrale. Alexander rimes in silenzio per un momento, I suoi passi non esitarono mentre camminava con un unico movimento. Te elho gia detto, ti seguo da un po'. Questo non spiega niente. Insisteti, incoraggiata dall'intimità della nostra conversazione in mezzo alla musica. Perch. Non sono nessuno di speciali. La sua mano si strinse leggermente intorno alla mia vita. Ti sottovaluto, Emma. La tua resilienza, la tua lealtà, la feris partizione che offri ai tuoi figli nonostante le avversità schiaccianti. Il suo sguardo si intensificò. Queste qualità sono preziose per me. Prezioso. Ripe come una risorsa, come un partner. Mi caresse. Ho ricchezza, potere, influenza, ma queste cose non significano molto senza qualcuno degno di condividerlo, qualcuno che capisca il sacrificio e la lealtà. La spiegazione era allo stesso tempo lusinghiera e inquietante. E tu cosa hai fatto? Mi guardo da lontano e dicis che sarei stata una moglie data. Essenzialmente, sì, mais senza un briciolo di imbarazzo. Anche se l'opportunità di reclamarti era arrivata inaspettatamente, Illinois furto di greg aveva accelerato ai miei tempi. Reclamami, ripeti il linguaggio possessivo, facendomi venire I brividi lungo la schiena. Non sono un possesso, Alexander. Alex, mi caresse dolcemente. E no, non sei un possesso. Sei qualcosa di molto più prezioso. Una donna che si guadagnata il mio rispetto prima ancora che tu sapessi della mia esistenza. Prima che potessi rispondere a questa affermazione inquietante, la musica cambiò in una melodia più vivace e Lily saltò sulla pista de ballo, rompendo la tensione del momento. Balla con me, cheese, tirando la gamba di Alexander Pantaloni. Senza esitazione, mi lascio andare salivo Lily tra lo sue braccia, mettendola sul fianco con sorprendente facilità. Come la signora ordina, dis, la sua espressione severa trasformarsi in tempo. La fis girar, provocando un grido di gioia. Li guardai, la mia emozione un groviglio di paura, confusion e qualcosa di pericolosamente vicino alla speranza. La vista di mia figlia che accettava questo sconosciuto così facilmente, che rideva tra le sue braccia come se lo conoscesse da sempre, mi allarmò e mi confortò allo stesso tempo. I bambini spesso percepiscono cose che gli adulti trascurano. Era la facile accettazione di Lily, un segno che si poteva fidare di Alexander, almeno per quanto la riguardava. Il ricevimento terminò al caler della sera. Lily, esausta per lo emozioni e lo zucchero, si era addormentata in una del poltron lussuos, la sua coroncina di fiori penzolava storta dai suoi capelli spettinati. I pochi ospiti rimasti erano andati, lasciando solo gli uomini di Alexander di stanza nella sala de ballo. E ora di anar, disse Alexander, avvicinandosi a me, dove ero in piedi e guardavo fuori dalla finestra il cielo che si oscurava. La realtà mi colpì io alle sue parole. Dove anar? A casa sua? Da lui nel suo letto. Il pensiero mi fis prendere un'ondata di panico. Devo portar via le nostre cose dall'appartamento, dissi, aggrappandomi a dettagli pratici per non crawler. Il peluche preferito di Lily, lo su medicine, lo mia di cui mi sono già occupata, interruppe Ellen. Mentre ero alla reception, I mi hanno impacciato tutto cio che era importante dal tuo appartamento. Lo stanno consegnando a casa nostra proprio ora. L'invasion fortuita della privacy mi spolordi.
Hai fatto frugger lo mie cos senza il mio permesso. Alexander mi studio il viso, come si rendes conto di aver oltrepassato il limite. Pensavo che sarebbe stato utile, una preoccupazione in meno per te dopo una giornata gia difficile. Non è utile. È un'invasion, dissi, ritrovando la voce nello strano. Non puoi semplicemente riorganizzare la mia vita senza consultarmi, lo sai. In vista di arrabbiarsi per la mia disobbedienza, vidi sul suo volto quello che sembrava un sincero pentimento. Hai ragione, amais, sorprendendomi. Mi scuso. Non sono abituato a considerare il punto di vista degli altri su queste questioni. La confession, insieme alle scuse, mi ha spiazzato. Mi aspettavo degli ordini, non il pentimento. In futuro, continuo, ti consulterò sul decisioni che riguardano direttamente tee lili. Hai la mia parola. Annui, non fidandomi completamente della promessa, ma apprezzando comunque il gesto. Ora, dis con tono gentile ma fermo, è ora di portar Lily a casa. Ha bisogno di un vero letto. Si avvicino a dove dormiva all'alai e la salivo delicatamente tra le braccia, stringendola al petto con una tenerezza che ancora mi turbava. Lei si mos leggermente, poi si accoccolo accanto a lui, la sua manina che stringeva il colletto della sua camicia. Quella scena risvegliò in me un istinto protettivo, un acuto avvertimento che mi vibrò nelle ossa. Se mai lo farai del male. Iniziai, con voce bassa e calma. Prima tu, mi interrup, con un tono che non lasciava spazio a dubbi. Protego cio che è mio, Emma, sempre. Quell'affermazione possessiva avrebbe dovuto farmi infuriare, ma invece mi offrì una strana rassicurazione. Qualunque fossero le motivazioni di Alexander per questo matrimonio forzato, la sicurezza di Lily sembrava essere per lui di fondamentale importanza. Si schierimo la gola mentre uscivamo dal hotel e trovamo lo stesso SUV nero ad aspettarsi sul marciapiede. L'autista aprì la portiera al nostro avvicinamento e Alexander sistemò con cura Lily in un seggiolino che non si era durante il nostro viaggio precedente. Un altro dettaglio che aveva organizzato a mia insaputa. Mentre ci allontanavamo dal hotel, lasciandosi alle spalle gli ultimi rimasugli della vita che io e Greg avevamo progettato, guardai fuori dal finestrino lo strada familiare della mia piccola città. Passammo davanti al ristorante dove lavoravo la mattina, davanti al college dove frequentavo I corsi serali, davanti al parco dove portavo Lily a giocare quando avevo un pomeriggio libero. Dove stiamo andando esattamente? Cheesy, rendendomi conto all'improvviso di non aver idea di dove vivesse Alexander. A casa, rispose semplicemente. E circa un'ora di macchina. Dovresti ripassarti poi. Oggi è stata una giornata impegnativa. Un'ora si porterebbe ben oltre I confini della città. Nei ricchi sobborghi che mi erano sempre sembrati un altro mondo, appoggiai la testa al finestrino freddo, la stanchezza che mi pervadeva lo ossa mentre gli eventi della giornata mi raggiungevano. Nonostante la mia intenzione di rimanere vigile, devo aver urlato. Perch la cosa successiva che ricordo è Alexander che mi scuoteva delicatamente per la spalla. Siamo arrivati, Emma, disse dolcemente. Mi svegliai disorientata e mi ritrovai davanti a imponenti cancelli di ferro. Quando si aprirono silenziosamente, Illinois Rosello iniziò a percorrere un lungo viale tortuoso, fianceggiato da sipi perfettamente curati. Nell'oscurità riuscii a distinguere la sagoma di quella che sembrava essere una grande casa. No, non una casa, ma una tenuta che si ergiva davanti a noi. E che abiti, chiesi a bassa voce nell'auto silenziosa.
Ancha noi abisciamo che, mi caresse Alexander mentre l'auto si fermava davanti a un ingresso maestoso. Bentornata a casa, signora Volov. Mentre ella tista apriva la portiera e io entravo nella mia nuova vita, non podiai fare a meno di chiedermi se avessi scambiato una prigione con un'altra. La prigione della povertà e la lotta per la gabbia dorata della protezione di un uomo pericoloso. Solo il tempo avrebbe detto quelli fosse peggior. Alexander salivo Lily, ancora addormentata, dalla sedia, stringendola al petto. Seguimi, dis dolcemente. Ti mostrerò lo Tuesday stands. Lo Tuesday stands, al plurale. L'implicazione non mi sfuggi. Forse, almeno per quella notte, avrei avuto una tregua dagli aspetti più intimi di questo matrimonio combinato. Il pensiero mi rassicurò, e allo stesso tempo sentii un vago mal di testa, simile alla delusion, che repressi subito. Mentre attraversavo lo imponente porte d'ingresso e mi ritrovavo in un corridoio più grande del mio intero appartamento, feci un respiro profondo e raddrizzai lo spall. Cosa sarebbe stato questo momento? Avrei affrontato la situazione con la stessa forza e determinazione che avevano permesso a me e Lily di superar gli ultimi 5 anni. Ero sopravvissuta all'abbandono, alla povertà e all'umiliazione. Potevo sopravvivere diventando la signora Alexander Volov. Dovevo farlo per Lily, per me stessa, per qualsiasi futuro fosse possibile in questo strano nuovo mondo in cui ero entrata. L'interno della casa di Alexander, la nostra casa ora, ricordai, era un esempio di elegante opulenza. Lucidi pavimenti di marmo percorrevano tutta la lunghezza del corridoio, riflettendo la luce fusa di un lampadario di cristallo sospeso sopra di noi come una costellazione. Le pareti erano decorate con opere d'arte che persino il mio occhio inesperto riconobbe come preziose, e I mobili sembravano antichi, ogni pezzo accuratamente selezionato sia per la bellezza che per la funzionalità. Il personale sia ritirato per la notte, disse Alexander a bassa voce mentre mi accompagnava su per una spaziosa scalinata, tenendo ancora in mano il giglio addormentato. Li incontrerai di persona domani. Certo, in una casa di queste dimensioni sarebbe stato del personale, un altro promemoria di quanto drasticamente la mia vita fosse cambiata in un solo giorno. In cima alla scale entrai in un lungo corridoio fiancheggiato da porte. Alexander si fermò prima che una delle pareti fosse dipinta di un delicato color lavanda e nascosto con la spalla, rivelando una cameretta che mi lasciò senza fiato. La stanza era spaziosa e ariosa, con un letto a baldacchino contro una parete e una sedia vicino alla finestra, che si affacciava su quello che sembrava essere l'ampio giardino. Sugli scaffali erano disposti peluche e in un angolo c'era un tavolino con un servizio da tè per bambini. Tutto era nei toni del viola Illinois color preferito di Lily. Come hai fatto? Iniziai a dire, poi mi fermai, ricordando la sua confession di poco prima, di aversi seguito per Metti. Quel pensiero avrebbe dovuto turbarmi più di quanto non facesse. Alexander si avvicinò al letto, adagiando delicatamente Lily sul soffice piamone. Con inaspettata tenerezza, lo tolse lo scarpe la coroncina di fiori prima di coprirla con una coperta. Lo succo saranno disfatto domani, tesoro, ma volevo che avesse una vera stanza pronta stasera. Rimasi immobile sulla soglia, cercando di conciliare questa dolce premura con l'uomo che solo poche or prima mi aveva praticamente ricattata per costringermi a sposarlo. La contraddizione stava diventando uno schema che non riuscivo a districare. Grazie, dissi infine. Perch, qualunque fossero le sue ragioni, la cura che aveva dedicato a far sentire Lily a suo agio era innegabile. Annui una volta,
poi si redrizzo e mi passo accanto lungo il corridoio, facendomi venire voglia di spaventarlo. 2 minuti dopo apri la porta di un'altra stanza. La tua camera da letto, dice semplicemente. Un senso di sollievo mi pervase alla conferma che non avremo condiviso la stanza, almeno non subito. Lo spazio era elegante e femminile senza essere stravagante. Un grande letto a baldacchino con lenzuola color crema, una scrivania vicino alla finestra, una comoda poltrona da lettera in un angolo. Come la stanza di Lily, sembrava progettato appositamente per chi lo occupava. La mia stanza è collegata da quella porta, aggiunse Alexander, indicando una porta sulla parete di fondo. Rimane aperta, ma ti assicuro che non entrerò senza il tuo invito. L'affermazione era allo stesso tempo rassicurante e inquietante, una promessa di privacy che tuttavia riconosceva la successiva aspettativa di intimità. Annui, non fidandomi di me stessa per rispondere a parole. Il tuo lavoro dovrebbe arrivare entro un'ora, continuò, dirigendosi verso un armadio e aprendolo, rivelando diversi vestiti già appesi all'interno. Nel frattempo, mi sono presa la libertà di offrirti alcuni capi essenziali. Spero che siano di tuo gradimento. Mi avvicinai per esaminare I vestiti. Capi semplici ma evidentemente costosi della mia taglia, de camisette e maglioni ad alcuni abiti e camicie da notte. La maggior parte viva ancora l'etichetta adeguata. Come. Conosci la mia taglia, cheesy. Anche se già sospettavo la risposta. Un accenno di sorriso gli increspo lo labbra. Presto attenzione ai dettagli, Emma. E sia una necessità professionale che una mia inclinazione personale. Prima che potesse schiarirsi la gola, podiai rispondere a quella criptica affermazione. Si diresse verso la porta. Il bagno è da quella parte, disse, indicando un'altra porta di fronte all'armadio. Trovrai tutto cio che ti serve. Se ti serve altro, c'è un citofono vicino al letto. Premi il pulsante e chiedi. I suoi occhi scuri si soffermarono sulla soglia, studiandomi con quell'intensità ormai familiar. Immagino che tu abbia molta demand. Parleremo domani, quando avrai avuto il tempo di riposare e metabolizzare gli eventi di oggi. Aspetta, dissi mentre si voltava per andarsene. Mi avevi promesso di dirmi cosa ci sei. Ho bisogno di sapere in che mondo ho messo mia figlia. Alexander esitò, poi annui leggermente. Una richiesta ragionevole. Rientro nella stanza, chiudendo la porta dietro di sé. Cosa credi che stia facendo, Emma? La francese della domanda mi colse di sorpresa. Non lo so. Qualcosa di illegale. Ovviamente, gli uomini, lo pistol, lo minax, sei una specie di criminal, una valutazione semplicistica, ma non inesatta, a mais, con un'espressione neutra. Sono quello che alcuni definirebbero un uomo di affari con interessi variegati, altri potrebbero usare il termine organization. Se nella mafia, affermai senza mezzi termini, stanca degli eufemismi. In vista di annegare o arrabbiarsi, si limito ad annure. Il termine è un po' antiquato e influenzato da Hollywood, ma si, gestisco quello che si potrebbe definire un sindacato criminale. La mia famiglia controlla certa vita in questa regione da 3 generazioni. Riconoscere quella colma mi fece rabbrividire, anche se già lo sospettavo. Che tipo di attività? Diverse attività commerciali, rispose preoccupato. Alcune legittime, altre meno. Importazioni, esportazioni, commercio, immobiliare, edilizia, servizi di sicurezza, gioco di azzardo. Agevolazione di prestiti. Notai il linguaggio cauto.
Pretision in vis di estorsion, agevolazione di prestiti in vis di usura. Fai del male alle persone. La sua espression si induri un po' quando necessario. Non mi piace la violenza, Emma. Ma nel mio mondo a volte è inevitable. Preferisco la negoziazione e il mutuo vantaggio quando possible. Proprio con nel nostro matrimonio. Non riuscii a nascondere l'amarezza nella mia voce. La nostra situazione è particolare, amais, ma non avevo mentito prima. Ti osservo da un po', ammirando la tua forza e la tua resilienza. Il furto di Greg mi ha dato un'opportunità che altrimenti non avrei avuto. Quindi, se Greg non ti avesse rubato, cosa avresti fatto? Mi avresti forse osservato incessantemente lontano come una specie di stalker. Un lampo di divertimento attraverso il suo volto. Non avrei trovato altro modo per avvicinarmi a te. Forse un corteggiamento più convenzionale, anche se dubito che mi avresti degnato di uno sguardo in circostanze normali. Aveva ragione. Una madre single con due lavori e corsi serali aveva poco tempo per gli appuntamenti, soprattutto con uomini che emanavano un'ora di pericolo come Alexander. Lily è in pericolo. Cheesy, esprimendo la mia più grande paura. Che sia associata a te. La sua espression torno seria. Non proprio il contrario. Con mia moglie e figliastra, godit entram del massimo livello di precisione che la mia organizzazione può offrire. Nessuno oserebbe danneggiare cio che mi appartiene. Di nuovo, quel linguaggio possessivo mi trasmette segnali contraddittori di sicurezza e coercizione. E se mi fossi rifiutato di sposarti, ti saresti scontrato con la famiglia di Greg. Alexandra rimase in silenzio per un momento, I suoi occhi scuri indecifrabili. Avrei recuperato I miei soldi in un modo o nell'altro, disse infine. I miei metodi sarebbero stati forse meno delicati senza la tua collaborazione. La confession era agiaxion nella sua onesta. Quindi, in realtà non avevo scelta. Abbiamo sempre del selt, Emma. Raramente sono così netti come vorremmo. Si diresse di nuovo verso la porta. Ripassati ora. Domani ti porterò abbastanza nuove sfide senza aggiungere la stanchezza al tuo fardello. Mentre allungava la mano verso la maniglia, lo chiamai. Un'altra domanda. Si fermo, guardandomi con un sopracciglio alzato. Perch hai scoperto il color preferito di Lily? Perch hai allestito la sua stanza prima ancora di sapere se per me andava bene? Perch hai impiegato tutto questo tempo per una bambina che non hai mai incontrato? Qualcosa era cambiato nella sua espressione. Un addolcimento intorno ai suoi occhi. Una vulnerabilità appena percettibile che non avevo mai visto prima. I bambini meritano cura e protezione, di semplicemente, sempre, a prescindere dal circostanze. E lei è una parte di te. Questo è cio che la rende importante. Con questa affermazione criptica, se ando, chiudendo piano la porta dietro di sé e lasciandomi sola nella mia nuova camera da letto, nella mia nuova vita. Con più domande che risposte, rimasi seduta immobile per qualche. Rimasi seduta immobile per qualche minuto, cercando di elaborare tutto cio che era accaduto da quando mi ero svegliata quella mattina, emozionata e nervosa all'idea di sposare Greg. Ora, meno di 24 ore dopo, mi trovevo a casa di un boss del crime che mi aveva costretta a sposarlo, ma che si era anche presso la briga di preparare una camera da letto viola per mia figlia. In modo automatico, andai a trovare Lily nella sua nuova stanza. Dormiva serenamente, con un braccio avvolto attorno a un unicorno di peluche che non riconoscevamo.
Un altro regalo di Alexander, senza dubbio. Vederla a suo agio e al sicuro, nonostante lo strano ambiente, alento un po' la tensione che sentivo nel petto. Tornata in camera mia, andai in bagno, cum mi aveva indicato Alexander, e scoprii che era un santuario rivestito di marmo, più grande dell'intero bagno del nostro vecchio appartamento. La dacia da sola avrebbe potuto ospitare 4 persone la vasca sotto la finestra sembrava abbastanza profonda da potersi notare. Tutti I prodotti da bagno di cui avrei potuto aver bisogno erano ordinatamente disposti sul banquone della cucina, comprese marche di lusso che avevo visto solo sul riviste. Ho aperto la dacia, regalando I vari getti fino a raggiungere la temperatura perfetta. Poi mi sono immersa sotto il ghetto, lasciando che la tensione della giornata cominciasse a dissolversi. Mentre l'acqua calda mi scorreva addosso, mi sono permessa di piangere per la prima volta dal tradimento di Greg, non solo per l'umiliazione di essere stata abbandonata all'altare, ma anche per la perdita della vita semplice e onesta che pensavo avessimo costruito insieme. Quando sono uscita dalla dacia, avvolta in un asciugamano soffice che mi sembrava una nuvola sulla pelle, ho sentito un leggero bussare alla porta della camera da letto. Signora Volov, ha chiamato una voce femminile. Ho lo su cos dalla sua precedent residenza. Precedent residenza. Un termine così clinico per la cosa dove Lily aveva mosso I suoi primi passi, dove avevamo festeggiato I nostri compleanni e I nostri natali, dove avevamo costruito una vita nonostante tutte le difficoltà. Ho reagito in fretta, indossando una del camicia da notte che mi aveva regalato Alexander. Un semplice pezzo di morbido cotone blu, lungo fino al ginocchio, molto più modesto di quanto avessi temuto. Aprì la porta e trovai una giovane donna in un'elegante uniforme nera in piedi accanto a diverse valigie e scatole. Buonasera, signora Volov, disse con un leggero incino. Sono Nadia. Il signor Volov mi ha nominata sua assistant personale. Questi sono gli aghetti del suo appartamento. Desidera disfare le valigie ora o preferis farlo lei stessa domani? La formalità dell'interazione mi colpi. Non avevo mai chiesto a nessuno di disfare le valigie per me in vita mia. Lo farò da sola. Grazie, dissi, facendomi da parte per permetterle di portare le valigie in camera. Molto bene. Lo serve qualcosa prima che vada a dormire. Magari una cena tardiva, qualcosa che la aiuti a dormire. La prima dimostratemi mi ricordo che non avevo mangiato molto al ricevimento. Ero troppo sopraffatta dagli eventi della giornata per aver appetito. Magari un po' di tè, suggerii, e forse un panino. Finalmente, mi rendo conto di aver fame. Certo, annui Nadia. Torno subito. Accomodati pure. Dopo che sne fu annata, iniziai a disfare le valigie, bisonosa di qualcosa di familiar che mi ancorasse questa nuova realtà surreal. I miei vestiti sembravano sciapotti e logori rispetto ai capi nuovi che Alexander mi aveva regalato, ma erano mi, celti secondo I miei gusti, comprati con I soldi che avevo guadagnato con fatica. Li disemballai con cura, appendendoli nell'ampio armadio accanto ai loro equivalenti più costosi. In una scatola trovai l'orsacchiato preferito di Lily, Gentleman's Buttons, insieme alla sua medicine per l'asma e all'album di foto che avevamo fatto insieme lo scorso Natale. In un'altra, trovai I libri di testo del mio corso di infermieristica al Community College, una carriera che avevo scelto per la sua stabilità e la possibilità di sostenere Lily meglio dei miei lavori attuali. Alexander si aspettava forse che abbandonassi gli studi proprio ora. Aveva accettato la mia condizione che li terminassi. Ma come avrebbe funzionato nella pratica?
Mi avreb promesso di lasciare questa prigione dorata per frequentar le lezioni, o avreb insistito per meditazioni private, tenendomi isolata nel suo mondo. Nadia torno con un vassoio contenente una tiara di camomilla, un panino tagliato in triangoli precisi e un piattino di biscotti. Sueni sarà altro, signora Volkov. Non è perfetto. Grazie, Nadia. Esatai, poi chiesi da quanto tempo lavorava per mio marito. Cosa attiro la sua attenzione? Rispetto. Forse, o porra. 5 anni, signora Volkov. La famiglia Volkov da lavoro alla mia gente de generazioni. Generazioni, un riferimento casuale all'eredità familiare di Alexander in questo mondo di potere e affari criminali. Mi ricordo ancora una volta quanto poco sapessi dell'uomo che avevo sposato. Ed è un buon datore di lavoro, chiesi con cautela. L'espression di Nadia rimase attentamente neutra. Il signor volave giusto e generoso con coloro che lo servono lealmente. Protegga I suoi. Fis una pausa, poi agians con calma en facei. Non ha nulla da temere da lui, signora Volov. Ha parlato di lei con rispetto. La dichiarazione era chiaramente intesa a rassicurarmi, sebbene sollevasse diversi interrogativi su cosa Alexander potesse aver detto al suo staff riguardo al nostro accordo. Grazie, Nadia. Buona notte. Dopo che sne fu andato, mi sedetti al tavolino vicino alla finestra, mangiando il mio panino, un arrosto di manzo e raffano cotto alla perfezione su pane fresco, e sorseggiando una tisana alla camomilla mentre guardavo I giardini della tenuta illuminati dalla luna. Il giardino si estendeva nell'oscurità, terminando in quello che sembrava essere un muro di pietra che circondava la proprietà. Alter, potevo vedere le luci scintillanti della città in lontananza. Così vicina eppure così lontana. Avrei potuto andarmene se avessi voluto, prendere lili e scappare, oppure eravamo praticamente prigionieri, nonostante le rassicurazioni di Alexander in senso contrario. Mentre consideravo le mie limitate opzioni, un suono sommesso proveniente dal corridoio attirò la mia attenzione. Mi avvicinai alla porta, la aprii e vidi Lily lì in piedi nel suo vestito da damigella di onor, con un'aria disorientata e spaventata. Mamma, Gamet. Dove siamo? Mi sono svegliata in una stanza sconosciuta. Mi inginocchiai e la presi in braccio. Va tutto bene, tesoro mio. Ora siamo nella nostra nuova casa. Ti ricordi di Alex, quello del matrimonio? Questa è casa sua e ora viviamo qua. E si strafino gli occhi assenata. Ora è il mio nuovo papa. Quella domanda innocent mi spezzò il cuore. Ora è mio marito, dissi con cautela, e vuol prendersi cura di noi, ma le relazioni richiedono tempo per costruirsi. Lily, per ora diciamo solo che Alex sta bene. Annui, apparentemente soddisfatta di questa spiegazione. La mia stanza è viola, dis. Come se quel fatto superasse qualsiasi altra consideration. Nonostante tutto, sorrisi, e così e basta. Vuoi dormire con me stanotte o tornar nella tua nuova stanza viola? Riflet seriamente sulla domanda. Puoi venire a mettermi di nuovo nella mia stanza viola? Mi piace lì, ma è grande e nuova. Certo, tesoro mio. La riaccompagnai in camera sua, dove si mise il pigiama che avevo trovato in un cassetto del Como. Uno nuovo con un unicorno sopra. Esattamente della sua taglia. Mentre la rimbocavo nel letto a baldacchino, lei si guardò intorno nella stanza con sonolenta meraviglia. Mamma, ora siamo ricchi, chiese innocentemente. La domanda mi colse di sorpresa. Alex è ricco,
la caresi dolcemente. Condivide la sua casa con noi perch ti vuol bene. La sua schiatezza infantile calce nel segno. Essetai, non volendo mentire a mia figlia, ma incapace di spiegar la complessa situazione in cui mi ero cacciata. Perch vuol prendersi cura di noi, dissi infine Illinois che era almeno in part vero. Lili spadiglio, lo palpebra che lo si abbassavano. Mi piace, agiunsi mentre il sonno cominciava a sopraffarla. Ha un buon profumo, mi ha promesso una torta e ha dipinto la mia stanza di viola. Criteri semplici per conquistare la fiducia di un bambino. Mantenere lo promesse, offrire conforto, prestare attenzione alle sue preferenze. Alexander in qualche modo sapeva esattamente come conquistare Lily Illinois che era allo stesso tempo rassicurante e preoccupante. Dormi bene, tesoro mio, sussurrai, baciando la fronte. Ti voglio bene più di ogni altra cosa al mondo. Ti voglio bene anch'io, mamma, la guardai mentre si addormentava. Tornata in camera mia, mi ritrovai davanti alla porta che collegava la mia camera a quella di Alexander. Aveva detto che sarebbe rimasta aperta, ma che non sarebbe entrato senza il mio invito. Significava forse che ero libera di entrare nel suo spazio o che la porta era aperta solo perché potesse osservare I miei movimenti. La curiosità ebbe la meglio, ma guardai con cautela mentre appoggiavo la mano sulla maniglia. Dopo un attimo di esitazione, la girai lentamente, scoprendo che era aperta, come avevo promesso. Aprì leggermente la porta, sperciando in quella che sembrava essere la controparte maschile della mia stanza. Colori più scuri, mobili più pesanti, un letto matrimonial con lenzuola near visibili nella penombra. Alexander era seduto a una scrivania in un angolo, con lo spalle alla porta, e parlava a bassa voce al telefono in quello che sembrava russo. Indossava solo pantaloni eleganti e una canottiera bianca, la fondina a tricola pendiva dallo schienale della sedia e la pistola era ben visibile. Ancia in questo stato di maggiore rilassamento, emanava potere e controllo. Stavo per chiudere la porta, non volendo arricliare, quando disse qualcosa che mi fece gelare il sangue. Sì. Oia, disse in russo, poi passo all'inglese. Sì, ora è mia moglie. Lo pratisce sono in corso. Entro domattina sarà tutto official. I suoi conti, l'affidamento dei figli, tutto è stato trasferito sotto la mia tutela. I miei conti, l'affidamento di Lily. Un gelido terror mi attanagliò. Cosa intendeva quando lo avevo detto che sarei stata in quella cattedrale? Come se avesse percepito la mia presenza, Alexander si volto, I suoi occhi scuri incontrarono I miei attraverso la stretta fessura della porta. In vista di essere arrabbiato per la mia intrusion, vidi qualcosa che avrebbe potuto essere approvazione balonare sul suo viso. Ti richiamo, disse al telefono, chiudendo l'apple senza distogliere lo sguardo da me. Una lunga pausa. Ci facciamo a vicenda attraverso la porta. Io con la camicia de notte presa in prestito, lui seminudo, lo squilibrio di potere tra noi mai così evidente come in quel momento. Dovresti riposare, disse infine, con voce bassa e calma. Ho sentito quello che hai detto. Risposi, trovando coraggio nella giusta rabbia che cominciava a ardere dentro di me riguardo ai miei conti, riguardo all'affidamento di Lily. Cosa hai fatto? In vista di negare o mettersi sulla difensiva, Alexandru si alzò dalla sedia e si avvicinò alla porta con passi misurati. Ho consolidato la tua posizione lo Tuesday buggy, disse con calma. Come mia moglie, godi di cert protezioni e privilegi. La sicurezza legale e finanziaria ne fanno parte.
Non avevi il diritto di apporter che cambiamenti senza consultarmi? Dissi, con voci leggermente tremanti ma ferma, ne abbiamo parlato prima. Mi hai promesso di consultarmi sul decisioni che riguardano direttamente me e Lily. Un lampo di quello che poteva essere rimorso attraverso il suo volto. Hai ragione. Avrei dovuto parlarne prima con te, ma questi accordi sono stati messi in atto prima della nostra conversazione. Il mio team legale lavora in modo efficient. Troppo efficient, mormorai. Voglio accedere ai miei conti e voglio sapere esattamente quali modifiche hai apportato riguardo all'affidamento di Lily. Alexander mi studio per un attimo, poi annui. Richieste ragionevoli. Domani il mio avvocato ti fornirà tutti I documenti e ti spiegherà gli accordi in dettaglio. Manterrai il controllo dei tuoi conti personali grazie all'aggiunta di una somma considerevole di denaro. Per quanto riguarda l'affidamento di Lily, lo modifiche ti nominano semplicemente tutor legale unico, e io sarò il tutor legale in caso di tua incapacità. L'eufemismo non mi sfuggi. Voglio dire, se muoio o cerco di lasciarti, la frase è stata un po' rafforzata. Voglio dire, se non sei in grado. Prendersi cura di lei per qualsiasi motivo. È una normale precauzione legale, Emma. Niente di più sinistro. Non ero del tutto convinta, ma ero troppo stanca per discutere ulteriormente. Ne parleremo domani alla presenza del tuo avvocato, dissi con fermezza. Con mia grande sorpresa, Alexandru Azambit, con un'espressione genuina che trasformò I suoi lineamenti severi, mi ricordò ancora una volta che sotto quell'aspetto pericoloso si nascondeva un uomo, non un mostro. Ti stai adattando rapidamente al tuo nuovo ruolo, osservo. Va bene, non voglio una moglie intimidata, Emma. Voglio una compagna che sappia cavarsela nel mio mondo. L'affermazione mi lasciò perplessa. Se voleva una compagna alla pari, perch costringermi a sposarmi? Perch non corteggiarmi come si deve? Lasciarmi seguire liberamente. La contraddizione era un altro pezzo del puzzle che era Alexander Volkov. Buonanotte, Alexander, dissi mentre iniziavo a chiudere la porta. Alex lo caresse gentilmente. Emma, intendevo quello che ho detto a Lily. Mi guadagnerò il mio posto nelle vostre vite. Sono un uomo paziente. Mentre chiudevo la porta e tornavo a letto, lo su parole mi risuonavano nella mente, pazienti, determinate, pericolos, ma anche, a loro modo, onorevoli. La combinazione era tanto sconcertante quanto affascinante. Striata nel letto più comodo che avessi mai trovato, fissavo il soffitto. Cercando di dare un senso alla mia nuova realtà, ero entrata in questa consapevolezza credendo di non aver scelta, che fosse un sacrificio fatto per amore di Lily e per proteggere persone innocenti. Ma mentre il sonno cominciava finalmente a sopraffarmi, non poteai ignorare la perturbante consapevolezza che una piccola, infida parte di me era curiosa di scoprire che tipo di vita mi attendeva. Nei panni della signora Alexander Volkov, mi svegliai con la luce del sol che filtrava attraverso tenda che non ricordavo di aver chiuso. Disorientata per un attimo dall'ambiente sconosciuto, gli eventi del giorno precedente mi travolsero in un fiume di ricordi. L'abbandono di Greg, l'apparizione di Alexander, Illinois nostro matrimonio frettoloso e la mia prima notte in questa villa che ora avrebbe dovuto essere la mia casa. Un leggero bussar alla porta mi distolse dai miei pensieri. Signora Volov, dis la voce di Nadia. Ho portato la colazione e il caffè. Posso entrare? Sì, prego, risposi, alzandomi e passandomi una mano tra I capelli arrafati. Nadia entrò portando un vassoio carico di pasticcini freschi, frutta e una caffettiera fumante.
Lo poso sul tavolino vicino alla finestra, poi aprì completamente la tenda, revelando una vista mozzafiato di giardini curatissimi che si estendevano fino a un albero in lontananza. Ha dormito bene, signora Volov, cheese, versandomi una tazza di caffè proprio come la preferivo. Leggero, con la punna, senza zucchero. Un altro dettaglio che Alexander aveva in qualche modo appreso durante la sua osservazione della mia vita. Sorprendentemente, sì, el ho ammesso. Il comfort del letto alla fine mi ha colato in un sonno più profondo di quanto mi aspettassi. La signorina Lil e gia sveglia e sta facendo colazione in cucina con la signora Reynolds, la nostra Switza, mi ha informato Nadia. Sembra che si stia adattando bene. Dula Volkov ha organizzato un tutor per valutare lo su esigenze educative stamattina. Se va bene, Illinois modo disinvolto con cui ha menzionato la decisione prese riguardo all'istruzione di mia figlia senza il mio coinvolgimento ha riacceso la frustrazione di ieri. Un tutor senza prima discutere con me. L'espressione di Nadia è rimasta preoccupatamente neutra. Permessi. Volov ha detto che avresti preferito essere consultato su tali questioni. Mi ha chiesto di informarti che la valutazione è solo preliminare e che tutte le decisioni educative saranno in definitiva Tuesday. La piccola concession, la prova che Alexander aveva almeno preso atto della nostra conversazione della sera precedente, ha un po' placato la mia irritazione. Grazie, Nadia. Per favor, di a mio marito che vorrei parlargli stamattina e che vorrei vedere Lily appena possible. Vestitivi. Certo, signora Volkov. Il signor Volkov è attualmente in riunione, ma mi ha chiesto di informarla che ha fissato un incontro con lei alle 11 o'clock. Il suo avvocato sarà presente per rispondere alle sue domande sugli accordi finanziari e legali. Si diresse verso l'armadio, apprendilo con poca dimestichezza. Ha bisogno di aiuto per scegliere un vestito per oggi. L'offerta era così estranea alla mia esperienza che quasi scappai a ridere. No, grazie. Posso farcela. Nadia annui. Molto bene. Se ha bisogno di qualcosa, lo basta premere il pulsante dell'interfono. Quando sarà pronta a vedere la signorina Lily, sarà in giardino con la signora Reynolds e Dimitri. Dimitri, Illinois nome sconosciuto mi fi scattare un campanello di allarme. Squadra di sicurezza per la signorina Lily, spiego Nadia con tono neutro. La Lula Volov fornis protezione a tutti I membri della famiglia. Squadra di sicurezza per una bambina di 5 anni. Il ricordo del mondo in cui ero entrata. Un mondo in cui I bambini avevano bisogno di guardi armate mi fis rabbrividire nonostante il caldo sol del mattino. Dopo che Nadia sne fu annata, io mangiai la colazione che mi aveva portato, sorpresa dal mio stesso appetito. I pasticcini erano ancora caldi, la frutta perfettamente matura e il caffè ricco e aromatico. Piccoli lussi che raramente mi ero potuta permettere nella mia vita precedente. Indossai un paio di jeans e una semplice camisetta del mio guardaroba, scegliendo deliberatamente I miei abiti familiari al posto dei capi nuovi e costosi che mi aveva regalato Alexan. Un piccolo atto di indipendenza in una situazione sulla quale avevo pochissimo controllo. Seguendo le indicazioni di Nadia, scisi lo scale e attraversai la casa fino al giardino sul retro. La villa era ancora più imponente alla luce del giorno. Stand spazios, decorate con un lusso elegante, o per dirte degni di un museo, mobili che parlavano di vecchia ricchezza e di un gas raffinato, piuttosto che di nuova e divina ricchezza. Ho trovato Lily seduta su un patio di pietra, intenta a chiacchierare allegramente con una signora anziana,
probabilmente la signora Reynolds. Lì vicino, un uomo alto e robusto in abito scuro sen stava in piedi a una discreta distanza, Illinois suo sguardo vigile che scrutava costantemente l'ambiente circostante. Dimitri, ho pensato, mamma, ha esclamato Lily quando mi ha vista, saltando dalla sedia e correndomi incontro. A casa nostra c'è una fontana, la signora Reynolds ha preparato dei pancake a forma di animali e Dimitri mi ha insegnato a salutare in russo. Lo sollevata tra le mie braccia, stringendola forte, come per rassicurarmi che, nonostante le nostre mutate circostanze, fosse ancora la mia esuberant Lily. Sembra meraviglioso, tesoro mio. Ti va bene tutto questo? Ha annuito con entusiasmo. Mi piace la mia stanza Viola e Alex ha detto, tot prende lesioni di nuoto nella piscina grande quando fa caldo. E guarda, ha ostentato con orgoglio un delicato braccialetto di argento al suo polso sottile. Alex mi el ha regalato a colazione. Ha detto che serviva a proteggermi. Ho esaminato il braccialetto più da vicino e ho notato un piccolo amulito che somigliava sospettosamente a un dispositivo di localizzazione. Mi si stretto lo stomaco al pensiero. Si è schiarita la gola, ma ho forzato un sorriso per amore di Lily. È molto bello, mia cara. Il signor Volkov ne ha fatto uno speciale. Dimitri ha preso la parola, avvicinandosi a noi con un senno rispettoso. Contiene un localizzatore GPS e un pulsante antipanico. Se si preme l'amulito, rimane premuto per 3 secondi e allerta immediatamente la sicurezza. Solo una precauzione, signora Volkov. Una precauzione contro l'ac, avrei voluto cedere, ma non davanti a Lily. Grazie per averla. Prenditi cura di lei, Dimitri. È un honor per me, ha risposto con inaspettata sincerità. Il signor Volkov mi ha assegnato in esclusiva la protezione della signorina Lily. Si schiari la gola. Anch'io avevo 3 figli da crescere. Capivo la preziosità della mia responsabilità. Quel dettaglio personale lo umanizzo, trasformandolo da guardia giurata senza cetro in un padre che comprendeva il valore di cio che protegeva. Un'altra mossa calcolata da parte di Alexander, o forse una sincera premura. Lily, ti va di farmi vedere il giardino, cheesy, desiderando un po' di tempo da sola con mia figlia. Sì, sono rose, un labirinto e un'area giochi speciali che, a detta di Alex, era solo per me. Mi prise per mano, desiderosa di mostrarsi tutte le meraviglie della nostra nuova casa. Mentre passeggiavamo per il giardino, Dimitri mantenne una rispettosa distanza, abbastanza vicino da poter intervenire se necessario, ma abbastanza lontano da garantirsi la privacy. Lily parlava con entusiasmo di tutto cio che aveva scoperto quella mattina. La cucina, più grande di tutto il nostro vecchio appartamento, la biblioteca piena di libri per bambini, la promessa fatta da Alexander riguardo a lezioni di nuoto, corsi di danza classica e un cucciolo una volta che ci fossimo sistemati. Sembra che ti piaccia, Alex. Osservai attentamente, in attesa della sua reazione. Lily annui vigorosamente. È carino e mi ascolta quando parlo. Non c'è Greg, che guardava sempre il telefono, si schiari la gola e dis. Potrei chiamarlo papa quando sarò pronta, ma solo se lo vorrò. Nessuna pressione. Nessuna pressione. Lo stesso identiche parole che Alexander doveva aver usato, ripetute con la voce innocente di mia figlia. La calcolata perfezione del suo approccio per conquistare la fiducia di Lily era allo stesso tempo impressionante e inquietante. Ricorda quello di cui abbiamo parlato, però, dissi dolcemente. Conoscere 9 persone richie tempo.
Va bene che Alex ti piaccia, ma dobbiamo costruire la fiducia lentamente. Lo so, mamma. Anche Alex dice la stessa cosa. Fece un piccolo salto in avanti per esaminare una farfalla che si era posata su un fiore lì vicino. Sembrava imperturbable di fronte alla complessità che mi opprimiva. Esattamente alle 11 o'clock, Nadia si raggiunse in giardino per accompagnarmi nell'ufficio di Alexander. Lily rimise con la signora Reynolds, che aveva organizzato un progetto artistico per tenerla occupata durante il nostro incontro. L'ufficio di Alexander rifletteva la sua personalità forte ed elegante, con una sensibilità un tempo temperata dall'efficienza moderna. Una parete era ricoperta di libri a tutta altezza. Un enorme scrivania dominava il centro della stanza e un angolo era occupato da un'area salotto con poltrone in pelle. Le finestre si facevano sul violetto, offrendo una visuale strategica su ciascun si avvicinasse alla casa. Alexander era in piedi quando entrai, impeccabilmente vestito con un abito su misura che accentuava il suo fisico atletico. Saluto Emma. I suoi occhi scuri mi fissarono. Il mio abbigliamento rimase indifferent, senza commenti. Spero che tu abbia dormito bene. Abbastanza bene, risposi, prendendo posto. Fece un gesto. Un uomo anziano in un abito costoso sedeva lì vicino, con una valigetta aperta sul tavolino tra noi. Questo è il signor Harrington Illinois mio avvocato, si presentò Alexander. Ha preparato I documenti che avete richiesto riguardo ai vostri conti e all'affidamento di Lily. Il signor Harrington mi porse una cartella contenente diversi documenti legali. Signora Volave, ho preparato un riepillogo del modifiche per la sua valutazione. Come indicato dal signor Volave, lei mantiene il controllo dei suoi conti personali, che ora includono un assegno discrezionale mensile di $500. Rimasi quasi senza parole per la cifra. $500 al mese. Una somma ragionevole per la moglie di un uomo nella posizione del signor Volkov, replicò l'avvocato senza un briciolo di ironia. Inoltre, è stato istituito un fondo fiduciario per illustrazioni le future esigenze di Lily, attualmente finanziato con $5 milioni e con incrementi annuali previsti. $5 milioni, più soldi di quanti anni avrei potuti guadagnare in diverse vite al ristorante. Per quanto riguarda l'affidamento, continuò il signor Harrington, I documenti stabiliscono che lei ha l'affidamento legale esclusivo di Lily, con il signor Volkov nominato tutor legale in caso di tua incapacità. C'è anche una disposizione secondo cui lo procedure formale di adozione iniziano un anno dopo il matrimonio. Tutte le part 1 dovrebbero essere d'accordo a quel punto. Sfogliando I documenti, cercai di assimilare le informazioni che mi avrebbero cambiato la vita, riguardanti me e il mio corso di infermieristica. Mi sarà permesso di continuare gli studi. Permesso. Alexander aveva un pizzico di sorpresa nella voce. Certo, mi sono preso la libertà di organizzare il tuo trasferimento al programma universitario a tempo pieno, con tutte le spese pagate, a meno che tu non preferisca continuare a tempo parziale al community college. L'offerta era alletante. Il programma di infermieristica dell'università era di gran lunga superiore ai miei corsi al community college, ma il programma impegnativo era stato impossibile da rispettare mentre lavoravo due lavori per mantenere Lily. L'università sarebbe preferibile, assai cautamente. Ottimo. Il signor Harrington finalizzerà questi accordi. Alexander fece un cenno all'avvocato che stava prendendo appunti sul suo taccuino. Dopo aver esaminato I documenti rimanenti, che includevano l'assicurazione sanitaria,
è l'assicurazione sulla vita e veri tutelli legali che capivo a Malapena, Illinois Senior Harrington si congedo, lasciando Alexander e io sola in ufficio. Hi altra demand, osservo Alexander, spostandosi per sedersi di fronte a me in vis che dietro la sua imponent scrivania. Cedile pure. Scelsi lo parole con cura. Il braccialetto di localizzazione che hai dato a Lily. È davvero necessario. La sua espressione rimace neutra. Se I sono persone nella mia posizione che potrebbero cercare di approfittarsi di me. La sicurezza di Lily non è negoziable. Siamo in pericolo a causa tua. La domanda che mi aveva tormentato dal momento in cui era apparsa nella cattedrale. Non specificamente, rispose pensieroso. La mia reputazione da sola scoraggia la maggior parte del minax, ma non corro rischi con coloro che sono sotto la mia protezione. Le misure di sicurezza sono preventive, non reactive. E cosa succede a me? Anche io ricevero un braccialetto di localizzazione. Non riuscivo a controllare la mia voce era acuta. Un sorriso gli increspo l'angolo della bocca. Ne indosseresti uno sete lo offrissi. Non si schiari la gola. Non credo. Si sporse leggermente in avanti. Non cercare di controllare I tuoi movimenti, Emma. Non sei una prigioniera. Sei libera di andare e venire come vuoi. Per favor. Anche seti cederai di accedere il servizio di guardia quando sei dalla proprietà, per la tua protezione, non per la sorveglianza. E se voglio andarmene per sempre, prendi Lily e vai. Trattieni il respiro dopo aver fatto la domanda, temendo la risposta ma avendo bisogno di conoscere I limiti della mia nuova vita. L'espressione di Alexandru si incupi. Uno sguardo all'uomo pericoloso che si salava dietro l'apparenza di street. Sarebbe inaccettabile. Quindi sono solo una prigioniera in una gabbia dorata. No. Quella singola parola portava il peso di un'autorità assoluta. Sei mia moglie. Lily è sotto la mia protezione ora. Non rinuncerò a nessuno di voi. Ma entro questi parametri hai libertà e autonomia. La tua istruzione, I tuoi interessi, la tua indipendenza, lo Tuesday demand quotidian. Quest cos spetano a te desidero. La brute e onesta della sua posizione era quasi confortant dopo lo vuoto promesso di Greg e il suo successivo tradimento. Alexandru non fins nulla sulla sua natura possessiva o sul suo aspettative. Cosa vuoi da me, Alex? Chiesi lentamente, usando deliberatamente il suo nome preferito. Seriamente, al di là del scartofi e degli accordi legali, cosa ti aspetti da questo matrimonio? Qualcosa cambio nei suoi occhi scuri. Una vulnerabilità che non avevo mai visto prima. Lealtà, rispetto, alla fine, forse affetto. Fis una pausa, seguendo le parole con evidente cura. Non mentivo quando dicevo che ti osservavo da un po', Emma. La tua resilienza, la tua devozione a Lily, la tua determinazione a migliorare la tua situazione attraverso l'illustrazione piuttosto che cercare la via più facile. Queste qualità sono rare e preziose. Voglio una compagna che lo incarni, e per quanto riguarda l'amore. La domanda mi sfuggi prima che potessi fermarmi. Amore, repeat come per mettere alla prova la parola. Nella mia esperienza, l'amore è spesso una debolezza sfruttata dagli altri, ma credo che un legame più profondo possa nascere dal rispetto e da uno scopo condiviso. Lo guardai direttamente. Non sono incapace di amare, Emma, ma non mi aspetto che mi venga dato liberamente o rapidamente. La risposta fu più onesta di quanto mi aspettassi, rivelando una visione pragmatica delle relazioni,
stranamente compatible con la mia, faticosamente conquistata, dopo che il padre di lil si aveva abbandonati e dopo il tradimento finale di Greg. C'è un'altra question di cui dovremmo parlar, dice Alexander, cambiando tono e diventando più pratico. L'aspetto fisico del nostro matrimonio. Un rossor mi sali al viso per l'approccio diretto. Non ti metterò fretta. Mi interrupt gentilmente. Come ho detto ieri sera, sono un uomo paziente. Condivideremo la nostra intimità attraverso le nostre camere comunicanti, I nostri pasti insieme, le nostre apparizioni pubbliche come marito e moglie. Il resto si svilupperà naturalmente o non si svilupperà affatto. L'inaspettata consideration mi colse di sorpresa. Mi ero preparata alla richiesta, non alla pazienza. Grazie, dissi a bassa voce, sinceramente grata per questa piccola gentilezza. Annui una volta, poi si alzò. Ho degli affari da sbrigare questo pomeriggio, ma mi piacerebbe cenare insieme stasera. Tu, io e Lily. Una cena formale in famiglia per iniziare a stabilire del routine. Cena in famiglia. Il semplice concetto di vita domestica sembrava incompatibile con tutto ciò che sapevo di quest'uomo pericoloso e potente. Va bene, acconsentiai. A Lily piacerebbe. E tu, mi cheese, studiandomi il viso con quell'intensità inquietante. Mi stio ancora adattando, risposi onestamente, ma apprezzo la tua pazienza e la tua consideration per la felicità di Lily. Lui accedò con un leggero seno del capo, fino a cena, allora. Lo settimane che seguirono stabilirono una strana nuova normalità. Lily prosperò nel nostro nuovo ambiente, la sua natural resilienza e capacità di adattamento lo furono di grande aiuto. Adorava le meditazioni che Alexander organizzava, exceliva nelle sue nuove lezioni di nuoto e gradualmente iniziò a chiamarlo Padre Alex, un compromesso che sembrava soddisfare il suo desiderio di una figura paterna la mia insistenza nel rispettare la novità del nostro accordo. Iniziai il corso di infermieristica all'università, dedicandomi con tutto il cuore a studi che un tempo mi erano sembrati un sogno impossibile. Fedele alla sua parola, Alexander mi garantiva sicurezza, ma non sorveglianza. Non mi metteva mai in discussion, a patto che accettasse la partizione di un autista e di una guardia del corpo. Alexander stesso rimaneva un enigma per lei, educato, attento, persino gentile con Lily, ma chiaramente pericoloso per chiunque gli si opponesse. Riuscivo a intravedere I suoi affari. Sessuri al telefono conversazioni in russo, incontri con uomini il cui comportamento diverso diceva molto sulla posizione di Alexander nella gerarchia criminale. Eppure teneva accuratamente separati gli aspetti più oscuri del suo mondo dalla nostra vita quotidiana, creando una bolla di normalità nel contesto più ampio del suo impero criminale. Gradualmente, impercettabilmente, la dinamica tra noi cambiò. Lo nostre stanze comunicanti rimasero un simbolo di separazione che di possibilità. La porta tra noi era sempre aperta, ma raramente varcata. Sviluppammo un rituale. Caffè mattutino in giardino, scene in famiglia con Lily, occasionali conversazioni a tarda notte nel suo ufficio dopo che lei era andata a letto. Mi ritrovai ad attendere con impazienza questi momenti, attratta dalla sua intelligenza, dal suo umorismo inaspettato, dalla sua assoluta affidabilità nel mantenere lo promesso. 3 mesi dopo il nostro matrimonio non convenzionale, tornai a casa da una lunga giornata all'università e trovai Lily già addormentata, e Alexander ad aspettarmi in giardino con una bottiglia di vino e 2 bicchieri. Oggi hai avuto gli esami di metà semestre, dis mentre lo raggiungevo. La miglior della classe ha superato 3 materie.
sono fiero di te. Quel semplice complimento mi scaldo più del dovuto. Hai controllato, I mi voti. Mi interessano I tuoi successi. Rispose senza scusarsi, versando vino in entrambi I bicchieri. Come ho detto fin dall'inizio, la tua istruzione è importante. Rimanemo seduti in un piacevole silenzio per un po', sorseggiando vino e guardando il tramonto, che dipingeva il cielo di sfumature rosa e dorate. La strana sensazione di conforto della sua presenza era diventata familiare negli ultimi mesi. La paura iniziale era stata gradualmente sostituita da una cauta fiducia. Non ti ho mai ringraziato, dissi infine, rompendo il silenzio. Alexandru inarco un sopracciglio. Per cosa? Per avermi salvata dall'umiliazione quel giorno in cattedrale. Per aver dato a Lily stabilità e opportunità che non avrei mai potuto darmi da sola. Presi un altro sorso di vino, raccogliendo il coraggio. Quando sei arrivato, ho pensato che facili per farsi del male a causa di quello che aveva fatto Greg. Invis, si hai dato una cosa, sicurezza, un futuro. Ti sorprende forse che io protegga cio che è mio, cheese dolcemente. Un tempo, quel linguaggio possessivo mi avrebbe fatto infuriare. Ora lo capivo come il suo modo di esprimere preoccupazione. Non eravamo tuoi. Poi glielo ricordai. Si hai rivendicati. Ho riconosciuto il tuo valore. Mi caresse. C'è una differenza. La distinzione era sottile ma significativa. Nel mondo di Alexander, fatto di transizioni e dinamiche di potere, riconoscere il valore di qualcuno era probabilmente l'equivalente più vicino a un affetto più convenzionale. Sei felice che, Emma? Cheese all'improvviso. I suoi occhi scuri fissi sul mio viso. La domanda meritava una riflessione onesta. Si schiari la gola. Ero contenta. Risposi con cautela. Lily sta bene. Sto seguendo un percorso di studi che non avrei mai creduto possible, e tu eri, cercai la parola giusta. Molto più gentile di quanto mi aspettassi, considerando come era iniziato il nostro accordo. Ma non era felicita. Noto un pizzico di delusion nella sua voce. La felicità ricide libertà, Alex. Vera libertà, non solo un contratto di locazione più lungo. Devi essere un po' scasso dalla metafora. Ti vedi ancora come un prigioniero, vero? La provocai un po'. Hai detto tu stesso che Andersen sarebbe inaccettabile. Alexandru rimase in silenzio per un lungo momento, facendo rotar pensieroso il vino nel bicchiere. Ti dicessi che puoi andartene. Prendi Lily part 1 con la mia benedizione e il mio continuo sostegno finanziario. Nessun controllo, nessuna scorta, vera libertà. Il mio cor batteva forte per l'offerta inaspettata. Si lasci nrsi oggi ti rendrà felice, disse bassa voce. Si studiai il suo volto, cercando un inganno e non trovandone. Perch lo faresti. Dopo tutto lo sforzo che aveva profuso per convenire il nostro matrimonio, per stabilire legami legali, perch negli ultimi mesi avevo iniziato a desiderare più della tua sola presenza, Emma. La sua voce si era addolcita fino a diventare quasi un susurro. Voglio la tua scelta, la tua partecipazione volontaria a questa vita che stiamo costruendo. La confessione mi lascio senza parole. Quest'uomo pericoloso e potente, che aveva orchestrato tutta la nostra relazione con coercizione e calcolo, ora mi offriva la libertà. L'unica cosa che pensavo non mi avrebbe mai concesso se avessi scelto di restare, chiesi a bassa voce.
I suoi occhi incontrarono I me con quell'intensità familiar. Allora saremo stati come veri partner, non prigionieri e ufficiali giudiziari, non debitori e creditori, ma marito e moglie, nella sostanza alter che nel nome. L'invito negli su parole era inequivocable. Offrendomi la libertà, mi offriva anche l'intimità, una relazione basata sulla scelta piuttosto che sulla coercizione. L'ultima barriera tra noi era caduta. Ho bisogno di tempo per pensar, dissi, sopraffatto dall'implicazione della sua offerta. Prenditi tutto il tempo che ti serve, rispose. Come ho detto fin dall'inizio, sono un uomo paziente. Quella notte rimasi sveglio a letto, a fissare la porta che separava le nostre stanze. La porta che era rimasta chiusa ogni notte, nonostante la crescente attrazione tra noi. La porta che simboleggiava la scelta finale che dovevo ancora fare. Pensai alla felicità di Lily, al suo legame con suo padre Alex, che era cresciuto naturalmente nonostante la mia iniziale riserve. Pensai alla vita che avevamo costruito che, imperfetta, complicata, ma sicura in modi che non avevo mai sperimentato prima, e pensai ad Alexander stesso. L'uomo che mi aveva costretto a sposarlo ma che non era mai imposto su di me. Il mio. Il criminal con un incrollable codice di honor. L'uomo pericoloso che lega Lily lo favo della buonanotte. Ogni personaggio con una voce diversa. Con improvvisa chiarezza, mi resi conto che la scelta era già stata fatta non in un singolo momento drammatico, ma attraverso l'accumulo di piccole decisioni e una crescente fiducia negli ultimi mesi. Avevo scelto questa vita, questo uomo, questo futuro. Non quando ho detto sì in cattedrale, ma in tutti I giorni successivi. Alzandomi dal letto, mi sono diretta verso la porta comunicante e ho girato la maniglia. Alexandru era sveglio, seduto in poltrona vicino alla finestra, con un libro aperto in grembo. Alzo lo sguardo quando entrai, con un'espressione interrogativa ma speranzosa. Dopotutto, non ho bisogno di tempo, dissi a bassa voce, varcando la soglia rimasta inviolata per 3 mesi. Selgo di restare, non perch divo, ma perch voglio. Mentre si alzava per salutarmi, vidi nei suoi occhi non il calcolo o il controllo che un tempo temevo, ma qualcosa che non mi sarei mai aspettata di trovare in questo matrimonio combinato. L'inizio di un amore, dato e ricevuto liberamente. Il boss mafioso che mi aveva reclamata all'alter mi aveva offerto la libertà solo per scopri che avevo già scelto lui. E in quella scelta entrambi abbiamo trovato qualcosa che nessuno di noi aveva cercato quel giorno in cattedrale. Non solo sicurezza o status sociale.